ثنا انٹرنیشنل اسکول کے طلباء نے حسب سابق اس مرتبہ بھی CBSE بورڈ کے سالانہ امتحان میں 100% کامیابی درج کی ہے۔ اس سال ثنا انٹرنیشنل اسکول سے جملہ 41 طلباء نے امتحان میں شرکت کی اور سبھی طلباء کامیاب رہے۔ اس مرتبہ ریحان علی انعامدار نے 97.88% نمرات لے کر اسکول میں پہلا مقام حاصل کیا۔ سیدہ منزہ نول نے 95.6% نمرات کے ساتھ دوسرا مقام، جبکہ قاضی عطوفہ مہوش نے 91.33% نمرات کے ساتھ تیسرا مقام حاصل کیا۔ اسی طرح ثنا انٹرنیشنل ہائی اسکول کے جملہ 18 طلباء نے ڈسٹنکشن میں کامیابی درج کی، جبکہ 15 طلباء درجے اول سے کامیاب رہے، جبکہ 5 طلباء درجے دوم میں کامیاب رہے۔ امتیازی نمرات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ثنا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی صدر معراج النساء بڑے باجی کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں اسکول کے مینیجر محمد ریحان سر اور اسکول میں پہلا مقام حاصل کرنے والے طالب علم ریحان علی انعامدار کے والد ڈاکٹر انعامدار نے شرکت کی اور کامیابی حاصل کرنے والے سبھی طلباء کو مومنٹو دے کر تہنیت پیش کی گئی اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ادارے کے بانی مرحوم احتشام الدین سر کو بھی یاد کیا گیا اور ان کی جانب سے ثنا انٹرنیشنل اسکول کو ایک چھوٹے سے پودے سے تناور درخت بنانے میں کی گئی کوششوں کو یاد کیا گیا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر اس ادارے کو آگے لے جانے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ ثنا انٹرنیشنل اسکول کی صدر معلمہ لبنہ نازیہ میڈم اور دیگر سبھی اساتذہ کی غیر معمولی کوششوں کے نتیجے میں اس ادارے نے ناندیڑ شہر میں ایک معیاری ادارے کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لی ہے۔ یہاں طلباء کو CBSE نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء نے ماضی میں میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبے میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں خوشگوار ماحول میں تمام جدید سہولیات کے ساتھ طلباء کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ثنا انٹرنیشنل اسکول سے امتیازی نمرات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء نے بھی اپنے تاثرات ظاہر کیے اور اپنی کامیابی میں اساتذہ اور سرپرستوں کی خدمات کا اعتراف کیا۔ السلام علیکم. Today we have given a farewell or a felicitation program for the 10th standard batch 2022-23 batch. This is the 6th batch. Alhamdulillah, we had 100% result, and this is all hard work and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for the success. Alhamdulillah, students have scored 97, the highest percentile, and I congrats all the parents of 10th standard, and Alhamdulillah, the result is 100%, which is another success for ثنا International School, and this is the 6th successful year which we have finished, and being a 10th year we are entering of the school ثنا International from 2014 to 2023. It's a long journey, Alhamdulillah, and it's all started from late Athasham sir, who had a vision where the success of students always mattered to him. Alhamdulillah, now Badebaji is taking over the same vision and we are following the same path. Thank you. One of the finest school, that is ثنا International School. It has given good opportunity for all the students, and I feel very proud to say that my son has ranked first position in ثنا International School, ranking with 97%. Alhamdulillah, this is due to full-fledged effort of the school management, all the teachers, right from all the subjects. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Rehan Ali Inamdar from class 10th, and I have managed to grab 97% score in CBSE 10th board exams. And I would like to accredit my academic achievement. It's a direct result of my parents' sacrifices and direct product. It's a reflection of my teachers' hard work and passion for their job. It's been 12 years since I have been a part of ثنا welfare education system, since LKG I remember, and I have completed my entire schooling education from ثنا International, and it has been a great journey since the very start. Teachers have always been very helpful in clearing all my doubts and taking perfect lectures, and that's the only reason that I have managed to get that kind of score, and I
And I'd like to also give a special thanks to Mr. Rahat sir. He made a maths very enjoyable subject for me, and also Anis sir. He was the one who taught me English, and he was my mentor and you can say an idol for me. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad. From class 10th, I scored about 90% in my 10th board exams. I want to congratulate my parents, my teachers in my school who helped me, guided me through all these situations on all year of 10th. I have been in Sana International School since 2nd standard, and it has helped me a lot in gaining knowledge, in gaining momentum in my studies. I want to thank my parents, my family, and my colleagues in my class. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Abdullah, and I have been in this school since 9th grade. When I was in this school, I saw multiple occasions where the teachers made sure their students rise and break their limits. And now I have experienced it firsthand myself, and I'm proud to be a member of this school and an ex-member. Now, I would like to thank Lubna ma'am. Lubna ma'am has provided us with her dedication and has helped us in various other opportunities. Yes. So we have countered various obstacles and other things that would enhance our abilities, which has also enhanced our abilities. And Alhamdulillah, next year we will, inshallah, strive for NEET. First of all, I would like to thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, then after the management and the principal for giving and providing us the necessary guidance and the resources to lead the success. Alhamdulillah, this is our 5th batch of Sana International School who achieved 100% result in their CBSE board examination. This achievement is a testament to the determination of the students and the collaborative efforts of their entire faculty of Sana International School. Alhamdulillah, we are having here a well qualified and experienced staff for all the subjects, all the school teachers and the faculty played a pivotal role for shaping and nurturing the future of the students. And Alhamdulillah, we'll try to, in coming years also, we'll try to give our 100% results and try to keep the same achievement and the results of the students. Alhamdulillah, in our school we are having good playground, well equipped labs, and which provide a good environment for learning environment for the students. Jazakallah, thank you.